So a very important topic in economics and specifically in prices is price controls. Um, so the word itself, control, means what? You don't have as a seller or as a supplier, you don't have full freedom to set or to charge the price that you want. You have control to your price. So who put these controls or who controls these prices is the government. So the government has the power to set or to charge the maximum or the minimum price for certain goods or services. We have two types of price controls: price ceiling and we have price floor. So why does the government do these controls? To regulate. The answer is to regulate prices. يكون في ايش زي التحكم في البرايسز او الاطلاع على البرايسز اللي في الماركت. Are they يعني okay for the population or not. فمعنا البرايس سيلينج. نبدأ بالبرايس سيلينج. البرايس سيلينج قانون من قبل الدولة to keep what? Prices from rising more than a certain level. البرايس floor is a law from the government to keep the price from what? Falling below a certain level. طيب من اسم اللو هذا itself you will know the meaning of each law. Price ceiling. طيب إيش معنى كلمة ceiling? Ceiling is the maximum level where you are. يعني مثلا السقف. Ceiling معناها سقف. فالسقف مثلا سقف الغرفة is the maximum level where you are. So you are in a room. What is the maximum level in this place is the ceiling. So ceiling is the maximum price that you can sell for. والعكس صحيح بالprice floor. الprice floor كلمة floor يعني إيش؟ ground الأرض. ف you are in the room. So what is the minimum level where you are? So the level the minimum level is the floor, the ground. فنبدأ بالprice ceiling. So a government mandated maximum price above which legal trades cannot be made. طيب إيش معنى mandated؟ mandated يعني إلزام من قبل من؟ government. So the government regulates these prices. So a government mandated maximum price above which legal trades cannot be made. So the keyword هنا maximum. الprice ceiling هو maximum price. Above this maximum price it is إيش؟ you cannot make these trades. above which legal trades cannot be made. يعني هذا البرايس يعني for example يعني بتفهموا يعني أحسن شيء تفهموا البرايس سيلينج والبرايس فلور بإكزامبل. فمثلا في اليو اس اي حددوا تأجير الشقق في ماكسيمم برايس وسموه برايس سيلينج للإيش؟ للرنت تبع الأبارتمنتس. فمثلا for example خلونا هنا في اليمن 100,000 is the price ceiling for any apartment. يعني 100,000 ما تقدرش تأجر أي شقة كانت أكثر من 100,000. هذا قانون مثلا في صنعاء. فتقدر تأجر أقل من 100,000 على حسب الإيش المميزات الشقة تبعك. فتقدر تأجرها ب90 ب80 ب50 ب20 ب10,000. It's up to you. ولكن you cannot rent it إيش above 100,000. أكثر من 100,000 you cannot ما تقدرش تأجرها بأكثر من 100,000. ليش؟ لأن البرايس سيلينج قانون من الحكومة إنه this is a price ceiling. You cannot يعني any trades cannot be made above this maximum price.
فهو إيش government mandated إيش إلزامي. So if the price of the good is set below the equilibrium price, any or all of the following effects may arise. So هذا بنتكلم عليه بعدين. إيش الأفكتس تبع البرايس سيلينج والبرايس فلور؟ طبعا negative effects. طيب أول شيء نشوف تعريف البرايس فلور. So the definition of price floor is a government mandated minimum price below which legal trades cannot be made. So هنا العكس، هنا طبعا قانون من الحكومة، بس هنا مش maximum price، هنا minimum price below which legal trades cannot be made. يعني تحت هذا المينيمم برايس ممنوع إنه الناس يبيعوا ويشتروا تحت هذا الإيش المينيمم برايس. والعكس صحيح مع البرايس سيلينج، إن الماكسيمم برايس ممنوع إنه above that maximum price إنه الناس إيش تشتري وتبيع. يعني هنا for example the best example دائما لما يذكروا لكم البرايس فلور يذكروا المينيمم wage. minimum wage ولا agriculture what products. So فمثلا minimum price للمنتجات الزراعية مثلا، فالحكومة تحدد minimum price إنه مثلا سعر مثلا القمح كذا كذا، ومثلا إذا البوبوليشن يشتوا أقل من هذا السعر ممنوع، فأنت تبيع بهذا السعر أو أكثر. فليش كده؟ هذا من صالح من؟ طبعا من صالح السيلر، من صالح البروديوسر. البرايس فلور يكون من صالح البروديوسر، والبرايس سيلينج من صالح من؟ البايرز. فالبرايس فلور مثلا إيش قلنا اللي هو minimum price for agricultural products. فمثلا طيب إيش بيكون مثلا الأفكتس تبع البرايس فلور والبرايس سيلينج؟ Before the effects we will mention the other example of price floor اللي هو المينيمم ويج. طيب طبعا بعضكم المفروض سمع عن المينيمم ويج. minimum wage هذا يعني أقل أجر يومي ممكن يدفع للعامل. فمثلا في أمريكا عام 2014 كان المينيمم ويج للعامل في الساعة الواحدة $7.25. ف $7.25 an hour في الساعة الواحدة، هذا المينيمم ويج. أقل من كذا إيش it is illegal. يعني إذا مثلا أنت صاحب بزنس ممنوع تدفع للليبرز اللي عندك أقل من 7.25. it is illegal. So this is minimum wage. You pay them 7.25 or you pay them more than that. فهذا المينيمم wage هذا is an example for price floor. So it keeps the price floor هنا keeps this price from falling. Minimum wage is $7.25. طيب أي حد يدفع أقل من 7.25 أكيد من will be punished by the government. والعكس صحيح مع البرايس فلور. anyone sells above مثلا or rent his or her apartment more than 100,000 Yemeni riyals they will be punished. فمثلا هنا عرفنا ايش البرايس فلور والبرايس سيلينج. ان شاء الله تفهموا اكثر بالافكتس تبع البرايس فلور والبرايس سيلينج. طيب عشان تفهموا الافكتس تبع البرايس فلور والبرايس سيلينج we will use this graph, the supply and demand. So the downward sloping curve is demand curve, the upward sloping curve is supply curve. You will see the intersection between them. This is the equilibrium. إيش معنى equilibrium؟ يعني هنا ال quantity supplied 150 وال quantity demanded also 150. فهنا إيش ال quantity demanded وال quantity supplied are equal and this is the best place. طيب متى يتساووا هنا؟ كمية الإنتاج تساوي كمية الطلب عند إيش من سعر؟ هل هو 18 12 أو 8 12؟ طيب لما يكون سعر السلعة أو المنتج $12 هنا
يحقق إيش تساوي كمية الطلب وكمية العرض. This is the equilibrium price. فتخيلوا معانا إنه البرايس سيلينج 8. تذكروا 100,000 مثلا 100,000 ريال هو البرايس سيلينج تبع إيجار إيش الشقق في صنعاء مثلا. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أكثر من 100,000 ممنوع، أقل من 100,000 it is legal. More than 100,000 يمني ريالز is illegal. فشوفوا معانا هنا البرايس سيلينج equilibrium price 12، بس هنا تخيلوا معانا البرايس سيلينج 8. This is another example. البرايس سيلينج هنا $8، يعني سعر السلعة the price of the product or service is $8. إيش معنى price ceiling؟ يعني الحكومة حددت إنه $8 سعر هذا المنتج. ما دام price ceiling يعني it keeps it from rising، يعني you cannot as a seller as a supplier you cannot raise the price above $8. تقدر تبيع سعر السلعة تبعك أقل من 8 it is legal، ولكن you cannot sell it above $8. طيب what is the best price؟ $18 $12 ولا $8؟ طبعا the best price is the equilibrium price، لأنه يحقق إيش؟ equality in quantity supplied and quantity demanded. والبرايس سيلينج هنا المشكلة إيش؟ إنه تحت الإكويليبريم برايس. المفروض إن إحنا نطلع ل 12، نعلي السعر ل 12، ولكن it is illegal because it is a price ceiling. فهنا إيش بيسبب لنا؟ هنا price ceiling في معاها negative effects. متى يكون معانا negative effects مع البرايس سيلينج؟ لما يكون below the equilibrium price. أما إذا كان البرايس سيلينج مثلا 18، الحكومة حددت إنه سعر المنتج 18، this is the price ceiling، ما تقدرش ترفع أكثر من 18 أو تقدر تقلل أقل من 18. ف this is the price ceiling for example. طيب إيش البس برايس؟ نحن قلنا البس برايس 12. هل نقدر نوصل ل 12؟ أكيد، لأنه هنا البرايس سيلينج ممنوع ترفع، ولكن مسموح تخفض أقل من 18. فبرايس سيلينج 18 the best price 12. ف we can lower the price until we reach 12 because it is the equilibrium price. أما إذا كان البرايس سيلينج تحت الإكويليبريم برايس we cannot move to the equilibrium price because it is illegal to raise it until 12 because it is price ceiling. This is a very important point and very important question in exams. إنه when do we have a problem with price ceiling? We have a problem with price ceiling when it is below the equilibrium price. إذا كان البرايس سيلينج هو نفسه البرايس، مثلا إذا حددت الحكومة وقالت إن البرايس سيلينج 12 we don't have a problem with that because 12 also is the equilibrium price. And if determine the price ceiling above يعني higher than the equilibrium price, also it is okay for us because we can lower the price. But if the price ceiling is below the equilibrium price, there is the problem because we cannot move to the price equilibrium price. فشوفوا معنا هنا البرايس سيلينج 8، تحركوا معنا لهنا وشوفوا ايش اللي يسبب 8. لما تتحركوا معنا لهنا نقطة تقاطع مع السبلاي، هذه كمية الايش السبلاي 100 units. لما تتحركوا لعند الديماند كم 190. فلما سعر المنتج 8 الناس يطلبوا كم 190، ولكن انت تقدر تنتج كم 100. فهذا يسمى ايش shortage in the market. فالبرايس سيلينج من أهم النيجاتيف افكتس للبرايس سيلينج لما يكون تحت الاكويليبريم برايس، ايش يسبب لنا ايش من مشكلة shortage.